హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Salesforce in Telugu. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా Salesforce Trailheadలో డేటా సెక్యూరిటీ మోడల్లో కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు రికార్డ్స్ అనే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా అప్కమింగ్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా ప్రీవియస్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. So control access to records. So control access to records lo. So this module is completely belongs to for record level security. So ఈ మాడ్యూల్ అయితే కంప్లీట్గా రికార్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ కోసం అనమాట. సో రికార్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటే జనరల్లీ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ది పర్మిషన్స్ రిలేటెడ్ టు రికార్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ మాడ్యూల్ ఎక్కువ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, సో మనం రికార్డ్ లెవెల్ సేల్స్ఫోర్స్లో రికార్డ్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ని ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, దే గివెన్ సమ్ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ what is the record level permissions and how it works and what are the permissions available and what are the things we can able to control using the uh, record level permissions. This module is completely belongs to sharing settings. In Salesforce we have a module called sharing settings. In sharing settings we have organization wide defaults, role hierarchies and sharing rules will be available. So here the record level permissions we can able to control by multiple ways. So Salesforce లో అయితే మనకు రికార్డ్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ మెయిన్గా అయితే మల్టిపుల్ వేస్ అంటే ఎస్పెషలీ వీ కెన్ కంట్రోల్ బై 4 ways. సో మనకు 4 waysలో కంట్రోల్ చేయొచ్చండి. వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? వీ హ్యావ్ OWD ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్స్, నెక్స్ట్ రోల్ హైరార్కీస్, sharing rules and manual sharing. So 4 ways we can able to control the record level permissions. So record level permissions 4 ways to control cheyochu. So these are the 4 ways: manual sharing, sharing rules, role hierarchies and organization wide defaults. Okay, so default permissions will be public read and write permissions. So for so the default permission is read permission, and also we can able to provide the read and write permissions. If you scroll down, arg wide sharing. So arg wide sharing is nothing but how we can able to share records with one user to another user. Okay, so they given some reference. Who is the most restricted user in the object? Is there ever going to an instance of this object, or this should be allowed to see? So that means, so manam ఆబ్జెక్ట్లో మన మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి స్పెసిఫైడ్ యూజర్కి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది రీడ్ యాక్సెస్. సో డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ విల్ బి రీడ్ ఓన్లీ, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది రీడ్ అండ్ రైట్ యాజ్ వెల్. సో హియర్ ఇన్ ఓడబ్ల్యూడి ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్స్, సో మనకి షేరింగ్ సెట్టింగ్స్లో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్స్ అని ఉంది. ఈ ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్స్లో మనకి మెయిన్గా 4 స్టేటస్ అయితే ఉంటుంది. What are those means? We have private, public read only, public read and write, and controlled by the parent. So what are those? So here private means who is the owner of the record. They can able to see the records and they can able to share records with others. Only the record owner and user above that role in the hierarchy can view and edit and report this records. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, ప్రైవేట్ స్టేటస్లో ఎవరైతే రికార్డ్ ఓనర్ ఉంటారో ఆ రికార్డ్ ఓనర్కి మాత్రమే వ్యూ, ఎడిట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, అండ్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో హీ కెన్ ఏబుల్ టు షేర్ రికార్డ్స్ విత్ అదర్స్ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్. నౌ కమింగ్ టు పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ. పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ is nothing but all users in Salesforce, they can able to view the records. Only they can able to view, but they are unable to edit. The purpose of public read only అంటే ఏం లేదండి. సో సేల్స్ఫోర్స్లో ఉన్న అందరూ యూజర్స్ రికార్డ్స్ని వ్యూ చేయొచ్చు, బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఎడిట్ రికార్డ్స్. పబ్లిక్ రీడ్ అండ్ రైట్, సో ఆల్ యూజర్స్ కెన్ వ్యూ అండ్ ఆల్సో దే కెన్ ఏబుల్ టు ఎడిట్. కంట్రోల్డ్ బై పేరెంట్, so a user can view, edit, delete records, is perform same actions belongs to. So that means who is the owner of the record, they can able to perform the
a view, I mean they can able to view the records, they can able to edit records, and they can able to delete records. సో ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో ఆ ఓనర్ వాళ్ళ రికార్డ్స్ని వ్యూ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, and who is the most restricted user? These are the general things, please go through that. And they given the steps to how to set up the organization wide defaults as discussed, right? In setup, quick find, just go through sharing settings. In sharing settings we have organization wide defaults available. Okay, please go through this. Now we'll see about what is our challenge. So the challenge is create a custom object. Create a custom object. They given some labels. First click on launch. So now in Trailhead Playground, click on setup. So what is the first condition? They told us to create a new custom object. So first మన challenge లో ఏం చెప్తున్నారు? Custom object create చేయమంటున్నారు. Click on object manager. So in object manager, create custom object. So for custom object, they already provided the details. Go to Trailhead, copy same details. Remove extra spaces. So we take the plural name. Project means projects. Next record name is project name. So it will be automatically populated. Next, data type is text. Why? Because if we enter text only, then we can able to update or we can able to provide name for our object. So వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రికార్డ్ నేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంది, డేటా టైప్ అయితే టెక్స్ట్ తీసుకోమన్నారు. సో దట్స్ ఇట్. కాన్ఫిగర్ ఆర్గనైజేషన్ బై డిఫాల్ట్, షేరింగ్ సెట్టింగ్స్. సో ఇది నెక్స్ట్ టాస్క్ అనమాట. సో నౌ సేవ్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాళ్ళు చెప్పిన కండిషన్స్ ప్రకారం అయితే మనం ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? కాన్ఫిగర్ ఆర్గనైజేషన్ బై డిఫాల్ట్ షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ ప్రాజెక్ట్ రికార్డ్స్ ఆర్ విజిబుల్ ఓన్లీ టు ది రికార్డ్ ఓనర్ and the users above them are role hierarchy. So now in this case, what we can do? We can make our projects as or in OWD status we can update as controlled by the parent. In quick find, just type as sharing settings. Under security, sharing settings, open sharing settings. Now organization by default are able to see quick find లో షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ అని టైప్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ OWD ఆర్గనైజేషన్ బై డిఫాల్ట్ కనిపిస్తుందండి. సో నా క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఫర్ ప్రాజెక్ట్ డిఫాల్ట్ ఈస్ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ ఉంది. సో చూడండి, డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్ యాక్సెస్ ఉంది కదా. సో ఇన్ డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్ యాక్సెస్ we'll update this project as private. So now project OWD permission we given as private. Now save. So now we have given the project default permission is, it's still not updated, just to reload, it will be updated. See, now project is private. Save. So now we made the default access will be controlled by the parent. Now go to our Trailhead, check our challenge. See, the assessment is completed. So ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మనం Salesforce Trailhead లో డేటా సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్లో కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు రికార్డ్స్ అనే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేసాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.